pride. Mimi naitwa Precious John Ogada. Ni mwanamke, nimekuja kwenye hii shughuli ya leo kwa sababu kuna mengi ambayo nilikuwa nahitaji kujifunza. Kubwa sana ambalo tumetoka kujifunza kwenye hiki kipindi cha kwanza ni kuhusu fun and creativity. Yaani kwamba kama mwanamke inabidi ifike mahali pia uenjoy vitu unavyovifanya. Kuna kukimbizana kwingi katika maisha, kutaka kufanikiwa kwenye jambo hili au lile, au unakuwa na malengo yako. Saa nyingine unakuwa malengo yanakuwa ni mengi mpaka unasahau kufurahia ule wakati ambao upo kwenye ule wakati. Yaani kama mimi kama Precious, kuangalia labda vitu ambavyo nimeweza kufanya mpaka sasa na kufurahia in the now, living in the now. Lakini kila saa tunakuwa tunapanga future sana kuliko kuenjoy, kujifunza kuiga kama watoto wadogo wanavyokuwa. Mtoto anakuwa na ile furaha kutoka ndani, na pia kujitambua, self actualization, kuwa na self esteem. Nimejifunza kuhusu hilo pia. Yaani kwa kweli self awareness ni kujijua. Saa nyingine tuko busy na mambo mengi. Social media zinatusumbua, TV nini. Inatakiwa uwe na muda, saa nyingine unakaa kama wewe mwenyewe kama mwanamke, unakuwa na muda wako, whether ni asubuhi, whether ni jioni, ukae, ujitathmini, ujitafakari, ujitambue wewe ni nani. Huwezi kujua wewe ni nani kama kila saa uko busy unakimbizana. Na ukishajua wewe ni nani, vitu gani vinavyokufurahisha, vitu gani ambavyo vinakukwaza, ili uweze katika kujua hivyo vitu vyote, unaweza pia kucontrol situation tofauti ambazo unakuwa nazo. Na through that pia unaweza, ndio mafanikio yako yanapokuja. Kwa hiyo ni mambo mengi sana. Kwa kifupi tu labda nichambue ni hivyo kweli, kujitambua, kujielewa na kuenjoy and live in the moment. Kwa majina naitwa Sofia Bianaku. Mimi ni mwanzilishi lakini pia ni mkurugenzi wa kampuni ya Bloom Wellness Limited. Ni kampuni ambayo tunajihusisha na masuala ya wellness, au kwa Kiswahili tunaweza kuita ustawi wa jamii. Ustawi wa afya ya binadamu. Kwa sisi zaidi tumejikita zaidi kwenye kinga, lakini sio tiba. Na dhumuni kubwa la shughuli hii, kwanza labda naomba niseme tu kwamba shughuli hii ilikuwa iwe wakati wa siku ya mwanamke mwezi wa 3, lakini tu kwa sababu ulikuwa ni mwezi wenye mambo mengi sana, lakini pia mwezi wa Ramadhani uliingiliana, tukaamua kuisogeza mbele. Kwa hiyo dhumuni kubwa la shughuli hii ni kuwezesha wanawake. Basi. Kuwezesha wanawake kwa namna gani? Kwenye kuwezesha mwanamke kuna mambo mengi sana. Kwenye kujifunza vitu mbalimbali kwa wale watu ambao labda wametuzidi kwenye mambo fulani. Kwa ukiweza kuwasikiliza, inakuwa ni rahisi nawe kujifunza, na inakuwa ni rahisi kutoka kwenye sehemu moja kwenda kwenye sehemu nyingine. Kwa ni mafunzo tu ya kuongea, kubadilishana mawazo, lakini pia na kufurahi. Pengine mkutano na wanawake wa aina gani hapo? Okay, sasa sisi target yetu ilikuwa ni wanawake wa makazini na wafanyabiashara pia. Kwa hiyo ndo imekuwa ni wanawake wa aina hiyo ambao ndio ilikuwa target yetu. Na pia ndio tumepata mwitikio mwingi kutoka kwa wanawake wa aina hiyo. Kwa mada iliyozungumziwa kwa Kiingereza wanasema ni building collective success. Kwa sababu tunaamini kwamba ili mtu aweze kufanikiwa, huwezi kufanikiwa peke yako. Kwa hiyo ni lazima tuwe wamoja ili tuweze kufanikiwa. Lakini event hii imekuwa ni ya wanawake tu,
kama nilivyosema mara kwanza, ilikuwa ni event, ilikuwa iwe siku ya wanawake, na ndio maana mmeona wanawake peke yake, lakini ni kitu ambacho tunafanya pia na wanaume wanaweza kuwa kwenye event kama hii, lakini tu imekuwa ni wanawake kwa sababu ni event ambayo ilikuwa ni mahususi ya siku ya wanawake duniani. Pengine sasa event hii inatoa ujumbe gani kwa wanawake Tanzania nzima? Naweza kusema kwamba ujumbe ambao inatuma ni kwamba ni vitu ambavyo vinaonekana kwamba wanawake tuko nyuma sana kwenye maendeleo. Kwa hiyo hizi ni harakati tu za kuweza kumwezesha mwanamke aweze kusogea na yeye pia asijione kama mpweke au asijione yeye hawezi. Wote wanawake kwa wanaume tunahitajiana na pia tuna usawa. Of course sio usawa ambao tuna usawa kwenye kufikiri, kwenye kufanya na kuleta maendeleo. Kwa mwitikio umekuwa mzuri na tunashukuru, lakini pia tunaamini wanawake ambao wamekuja watakuwa wao ni mabalozi wa yale ambayo tumejifunza siku hii ya leo. Hello Tanzania! Come on, I think you can do better than that. Hello Tanzania! My name is Mpumi Ledwaba. You almost got it right. And I'm 29, so I don't know if I still qualify as your daughter. Do I still qualify? I think so. 29! Almost there. I'm so happy to be here. The first time I came this side, I was in Zanzibar. It was our 5th year anniversary with my husband, and it was like a dream vacay. It was like bucket list stuff. So I asked him, I want to go to Zanzibar. And we came here last year, January, and we had the time of our lives. I was dripping in sweat. I couldn't believe how hot it was, and I didn't even wear my makeup. I wore a hat the whole time just to keep my sweat away, but it was such a beautiful experience. Before I get started, I came with she's my mentor, she's my sponsor, she's my friend, and her name is Amanda Dambuza. Can you please give her a round of applause? I remember I sent her a message and I wanted her book. That's how I got to know her. Honestly, I love reading. I didn't think she would give me the time of day. I just read about this woman in a magazine, one of my favorite magazines, Destiny magazine, and I read about her story and I was so inspired, and I saw she has a book and I wanted her book, and her books were not on shelves. She sells her books personally, so I'm like, oh, I need to get a book, but I don't want to be funny, so I just sent her a text and I said, hey, where can I get your book? And she's like, oh no, you can come collect it at my office. I'm like, okay, all right, I'm coming. And so I went into her office, and the minute I sat on that chair, I felt like, I think I told her things I shouldn't have told her. I just poured out, and I think at some point I was crying, and it was just an immediate connection. And it gives us the urge to share with others. And that in itself is success. I think of a Steve Jobs and a Richard Branson, and I think of their great ideas that they came with. And the only way I can define that as success is, one, they had to sit by themselves, find a need or find something that tugs at them and that excites them, then connect to the source of the source of creation, whoever they call the source of creation, God, the universe, whoever you call your source of creation. And after connecting to the source of creation, make sure that you pour to others. And that's why we've got Virgin Active, and that's why we've got cell phones. Because they sat down with themselves, connected to the source of creation, then shared it with others. So true fun also goes with sharing with others, however that sharing looks like. It is never selfish. I know when we talk about self-love and self-care, people think it's a selfish act. Absolutely not. It's in pouring into yourself that you're able to pour to other people. And so I connected this whole thing with self-love. When we look at Maslow's hierarchy, at the top, he has the needs of self-actualization, which in essence is self-love, right? This is when you get to experience purpose, you get to experience inner potential, acceptance, creativity. But in order for you to first to get to the top of Maslow's hierarchy, you first have to sort out your basic needs. And so I knew when I came here that, okay, it's people coming from companies, you can afford a ticket, so your basic needs are met. So what could you actually be looking for? Why are you here? You know your needs are provided for. You've got water, you've got food, you've got shelter, you've got all these things.
So why are you here? What is this need for success? And it's that need, self-actualization. And to get to self-actualization, like I call it myself, self-love, there's these 4 things that we need to consider. Number 1, self-awareness. You can make notes of this. This is mind-blowing to me. I check myself every day. Self-awareness, it starts there. This is your thought process and how your thoughts affect your emotions. Basically, I'm saying go home and examine yourself. What makes you happy? What makes you sad? What makes you cry? What makes you laugh? What makes you burst with joy? And what puts you off? That inner feeling that we've learned so much to ignore, I want you to go and connect with it again. Because in that, you know how to handle yourself. You know which situations to try and avoid. You know how to handle yourself in situations that you cannot avoid. And you know which situation to get yourself into more. So self-awareness. Who are you? What do you like? What makes you happy? Then the second one is self-worth. This is the one I started with, where I noticed that on a scale of 1 to 10, on self-worth, I get a 2. Because what is self-worth? It's the beliefs we have about ourselves, that you don't earn it, you just are. You don't earn self-worth, you just are. And that concept, I struggle so much with that concept that yes, you don't earn it, you just are. You're just worth it. You're just worthy. You don't earn it. There's nothing you can do to earn worthiness, and there's nothing you don't do to lose worthiness. You just are. And we speak about self-worth, and we think self-worth is candles and. But really it's the beliefs about ourselves. When you wake up in the morning, do you wake up feeling like, whew, I'm amazing just because I woke up? Or do you feel like, okay, once I've brushed my teeth and put a little bit of mascara on and I've had my cup of coffee, then I'll be a better person? We say these things in passing. But when I had to dig really deep, I realized that I'm lacking in self-worth. But you know what I'm not lacking in? The third one, self-esteem. So I have really good self-esteem. I get a 10 for self-esteem, and thanks to my parents for encouraging me, I get a 10 for self-esteem. But it doesn't matter if my self-worth is at a 2. Because self-esteem results from self-worth. And also it's our qualities and our achievements. It's being content with where you are. So the reason why I get a 10 for self-esteem is that I've learned how to get approval, right? I've learned, I have the work ethic. I have the habits, the habits you need in order to be successful. If I want the body, I know I have to get up at this time, go to the gym, eat that. I can do that easily. If I want the money, I must save, invest, do this work, sleep at this time, I can do that. If I want the promotion, this is everything that I have to do, I will do that. If it means I must sleep at 3 a.m. in the morning and wake up at 5 a.m. in the morning, I will do that gracefully, and you will never know about that. But then what does that make me? An overachiever who continues to achieve and achieve and achieve and achieve. Kariakoo Bazaar ni msambazaji mbobevu wa matairi na bidhaa nyingine nyingi. Sasa anakuletea dili nzuri ya mchongo wa kuinuana. Kariakoo Bazaar, mwagizaji na msambazaji wa matairi ya gari Grand Stone, Sunfu na Triangle. Anahitaji wauzaji wa jumla popote Tanzania. Faida ya dili la mchongo wa kuinuana ni punguzo kabambe kwa wanunuaji wa jumla. Bidhaa nyinginezo ni mashuka cotton OG, majola ya vitambaa vya kushona, madela na vijola, vitambaa vya mapazia. Kwa mafundi sofa kuna vitambaa grade ya juu, ngozi za kutengeneza masofa. Kariakoo Bazaar tuna makapeti aina ya PVC zenye ubora ambazo ni sponge. Usikose mchongo kuinuana kutoka Kariakoo Bazaar.